اسمي توم باتينسون. أنا من بريطانيا. رجعت إلى بكين عام 2005 وأنا مؤسس ومدير شركة تدفق الفن، وهي شركة تبيع الأعمال الفنية الأصلية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة. So this is the first day of the setup for Surge Art Beijing. This is the day where all of the artists are coming together to deliver their artworks. We have more than 200 artists here today. The artists are bringing their artworks from all over the country, so some are being shipped in, some are being brought in by hand, but most of the artists are bringing them in today, and we are seeing a total of about 600 works that are going to be hung up on these walls over the next 24 hours. And then on Monday we have the opening, and you can see here the artists who are queuing up to sign contracts, and you can see all the contracts. These are the contracts for the artists that are being laid out. So as the artists come in, they find the contracts, they get them signed, so that we then look after the artwork for them over the next couple of days. Good morning. So this is a bright, sunny May morning. We're here at Hohai, and I've just been running around the lake, which is part of the training for the Great Wall Marathon, which is happening next weekend. So for the last couple of months, I've been trying to get a little bit fitter and running around Hohai Lake, which is one of the old areas of Beijing, to try to get around what will be 21 kilometers of the half Great Wall Marathon, which is happening next weekend. And this year I'm also racing against my brother, who's coming in from England. He's a little bit older than me, but he's much fitter and much healthier than me, so I think he might beat me. So my plan this year is not to get beaten by more than about an hour, I think, by him. يقع هذا المكان داخل الدوار الثاني، وبذلك يعد مركز بكين، وأيضا الجزء المتبقي من المدينة القديمة. على جنوبه تقع المدينة المحرمة وبرج الجرس والطبل. كما يمكنك أن ترى الناس وهم يتدربون في الصباح ويمارسون رياضة التاي تشي. هذا المكان يعطيك شعورا حقيقيا بالحياة في بكين القديمة. وفي المساء يتحول إلى منطقة للبارات، حيث تنتشر المطاعم والبارات جنوب بحيرة خوخاي. وفي العطل يزدحم بالسياح الذين يأتون للشراب والأكل والاستمتاع بالحياة. عندما أتيت إلى الصين لأول مرة قبل 15 سنة كان عمري 18 عاما. بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية جئت إلى الصين بحثا عن المغامرة. كانت هذه أول مرة أغادر أوروبا. أردت أن أذهب إلى مكان فريد ومختلف، مكان لم يعرفه أصدقائي من قبل، فكانت الصين هي وجهتي. في عام 1979 ذهبت إلى تشينتاو كمتطوع في المدرسة المحلية لمدة سنة، مما أثار رغبتي في العودة إلى الصين. بعد عدة سنوات ذهبت إلى الجامعة لدراسة الأنثروبولوجيا الصينية في لندن، مما حملني على العودة إلى بكين للدراسة في جامعة المعلمين. قضيت عدة سنوات في لندن للعمل في إحدى الصحف قبل عودتي إلى بكين في عام 2005. في ذلك الوقت أصدرت مجلة ترفيهية اسمها تايم أوت. صدرت هذه المجلة في البداية من لندن، لذلك كان العنوان مألوفا بالنسبة لي، وكنا محظوظين جدا لأنه على مدار ال4 و5 سنوات التي كنت أدير فيها المجلة استكشفنا المدينة أكثر فأكثر. أتجه الآن إلى مقر تايم أوت بيجين. هذا هو المكان الذي عملت فيه حتى عام 2010. بالعودة إلى عام 2005
عندما بدأت العمل في هذه المجلة كرئيس تحرير في ذلك الحين كان لدينا 3 موظفين فقط. اليوم يمكنك أن ترى الكثير من الموظفين هنا. In 2005 we were in an old industrial warehouse, and at night time it would be freezing cold in the winter, and there used to be these old ferrets that run around the offices, and we were a very, very small team of very hard-working people. I remember once we worked for about 72 hours. I had a bed in my office, and very rarely did I get home or get much sleep. Hi Nancy. Hi Tom, how are you? How are you? Good to see you. Good to see you too. It's been 8 years? 8 years, yeah. Wow. Yeah. That's the longest, so you're the longest. I'm the longest, yes. Serving time out. That's right, yes. That's pretty good going. So I was just saying earlier, the office that we used to have was a bit different from here. Yes. A little bit more character, I think. Yes. It was a bit more fun. But it did also have the weasels. Do you remember the weasels? They used to just come in at night time to come and catch the food. And there's a few Not nights. much heat. It was the gloves in the winter. And you would sit proofing pages with a little gooseneck lamp and no other lights on anywhere, and you huddle over this stack of pages with this little lamp making this little light on the pages. Do it, yeah. You were like Bob Cratchit, but editorial Bob Cratchit, yeah. Yeah, we didn't have. Someone else that Nancy did too, and I was. أسسنا هذه المجلة واستخدمنا موظفين أكثر. حتى عام 2008 كانت شركة SEEC تشتري أعداد المجلة. أخيراً في عام 2010 تركت الشركة وبدأت في إدارة مشروعي الفني. Perfect. I can send a picture to my mum. This is Huantia and Heichao, another art zone just outside 798, the main art district, and we're going over the railway line here. This is why it's a bit wobbly. لأننا نعيش في ضاحية المدينة، الإيجار أرخص كثيراً، وهي قرية حقيقية يسكن ويعمل فيها الكثير من الفنانين. لذلك سنرى بعض الفنانين الذين عملت معهم ويسكنون في القرية أيضاً، ومعظمهم شباب لقد تخرجوا في أفضل مدارس الفن في الصين. عندما كانوا صغاراً انتقل كثير منهم إلى هذه المنطقة بعيداً عن المدينة. We're with Liu Zhonghua, who is one of the funniest men in the world. He's absolutely hilarious. He can eat. How many duck necks, you reckon? 10? How many? 对，差不多。Yeah. 就是他看到我，就现在已经完全就像哥们儿一样，就是所以他在我眼里也不像一个老外啊。他们不是学艺术的嘛？用这个艺术以外的眼光来看这个艺术，这一点我觉得我希望学习更多的学习。他们是一个特别青春，然后特别有活力，然后很有创意的一个队伍。然后他们自己本人也是，会经常请我吃饭，会觉得我自己一个人在这里画画可能太孤独了，所以经常会找我邀请我。No shouting. No shouting. Tom's a really big softie. He's too soft with the dogs. Do you know the meaning? Yeah. So Tom told me that he had been offered the job to come and edit Time Out magazine in August in 2005. But before that, I had come to China. He had brought me to China for a birthday present in February 2005. It was very, very cold, but I really loved it. And there was just so much to see, and there was a lot that I hadn't already seen. So it was nice to have the opportunity to come back. I can't say that I was not apprehensive to move my whole life to Beijing, but you know, London, it's always raining, and I think I'd had enough of London, so I was ready to move and make a change.
بكين تختلف كثيرا جدا في عام 2005 عنها الآن في عام 2013. كان ذلك قبل الأولمبياد، قبل أن تهتم وسائل الإعلام العالمية وأن تعي ما يحدث في الصين. ثمة تغيرات كبيرة في الصين على مدار ال7 أو ال8 سنوات الماضية، ثقافيا واقتصاديا وسياسيا. لكن ما يشدني هو أن الصين لا تزال مثيرة جدا. أعتقد أن الفترة التي تعيشها الصين الآن تشبه لندن في الستينات أو نيويورك في الخمسينات أو باريس في العشرينات. يوجد الكثير من الأشياء التي تحدث هنا. لو غادرت بكين لفترة زمنية فسأفقد الكثير من الأشياء. الآن نسكن في زقاق قديم. هذه الشوارع المحيطة في بضعة أميال مربعة كلها من مناطق الأزقة. الممرات القديمة هنا يرجع تاريخها لمئات السنين. العديد منها تم إصلاحه ليواكب نمط الحياة الحديثة، لكن بعضها لا يزال قائما هنا بشكل أو بآخر لمئات السنين، وهذا ما جعلها منطقة تتمتع بالكثير من المزايا الطبيعية. جيراننا عاشوا هنا لأجيال. يجاورنا الكثير من الناس وهم كبار السن الآن، لكنهم ما زالوا يعيشون ويعملون هنا. قررت أنا الانتقال إلى حي دونشان، وذلك قبل 4 سنوات. عندما قررنا ذلك كنا في سلتو، ليس بسبب أنها لم تكن منطقة مريحة للعيش، بل مريحة جدا، لكنها لم تكن ممتعة أكثر، ولن تشعر فيها بجو بكين. لذلك قررنا الانتقال إلى هذا الحي، ونحن نحب العيش هنا لجوه المحلي. يمكنك أن تتواصل مع جيرانك، وذلك ما كنا نفتقده، وهذا مفيد لنا كي نمارس اللغة الصينية ونتحدث مع الجيران. إنه أمر رائع بالنسبة لنا. ومن المثير أيضا أننا تبنينا كلبين ضالين، فلدينا فناء ويمكن الكلبين أن يعيش فيه، كما نستطيع أن نتجول معهما حول بحيرة خوخاي وبعض المناطق الجميلة في بكين. So welcome to Surge Art Beijing. This is the large art fair that we've been producing now for 8 years, which sells quality emerging artists' works, all for under 30,000 RMB, which is about $5,000 US. So what I'm going to do now is show you some of my favourite pieces. So this is one of my recent favourite artists. His name is Li Jingguo, and he was a student at the Central Academy of Fine Arts. So Jingguo, actually, up until last year, hadn't really done any shows before. هو شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، يتمتع بمهارات كبيرة وأفكاره جيدة، لكنه لم يشارك في أي معرض فني حتى بدأ العمل معنا. في أواخر الربيع الماضي أقمنا معرضا له، وقد باع جميع أعماله. ثم أقمنا معرضين آخرين في أواخر الصيف وفي الخريف، وبيعت جميع المعروضات. بعنا 30 قطعة من أعماله في العام الماضي. حقق ربحا كبيرا. But what we're doing is we're offering these artists a platform where they don't have to sign up a contract, they don't have to commit to us. All we do is we give them the platform to sell their work, and it's free for them to take part, and we then just take a small commission on any sales, which means the artists have the freedom to work with who they want and when they want. So this is here another one of Jingguo's works, and it's an incredibly complicated piece to do, because even it looks quite simple. What he has to do is create the resin at the right temperature, and it has to be the right liquidity, so that when he drops in the ink slowly goes in and doesn't just sink to the bottom or doesn't just stick to the top. So there's only literally a few seconds that he can put the ink in to make sure it dissipates correctly through the work. So there's a lot of skill that goes into these works. We received
14,000 applications from all over the country, and we spent about 3 months going through all of these applications, picking out the best of the works that we could find. We also had 5 people who were experts judging the works with us, and these included some of the top artists, top critics, top curators in the whole country. We spent a whole day going through all of the works together, picking out the final 600 that are on display today. So that means less than 0.5% of all the applications finally made it into the show. So this is very much the best of what's currently available from young emerging artists in China right now. 我一眼就看中了这个作品，因为我觉得它的色彩非常吸引我。 这个几个小动物形态都表现得挺好的。We like to come to this every year and see if there's something we like to buy, and we'll probably put it up in the lounge room on the wall behind the TV, and so it will add a bit of colour to the whole house. 卖掉的时候贴一个红点，然后我的这个作品贴红点的还是蛮多的。我觉得Tom他可能。 因为他最早是做传媒的嘛，那个后来做这个，我觉得这个环节这个点抓得非常好。所以这个水平必须是很高的，因为所有压力在我们的那儿。This is the Sanlitun shopping centre. It's right in the heart of Beijing. It's one of the busiest shopping areas of the whole city. And it's full of luxury brands and high street stores, many of the brands that we know from all over the world. It's also full of tens of thousands of wealthy young people who've coming here to shop, to eat, to drink and to have a great time. So we're doing this show right in the centre of that shopping district, and this means that we will also get a lot of these people to come through our doors and have a look at some of the artwork we've got on display. This is very much our target audience here. They are young, wealthy, they're international, they have professional jobs, they're making good money, and they're learning more about culture, more about art, and this is something they really want to get involved in. 谢谢。Would you like to put the red dot on the sculpture here? You have the honour of this one here on the sticker here. Just and then here we go. Sold. Beautiful. أعمالنا لها أساليب مختلفة بموضوعات مختلفة ووسائل مختلفة. من الممتع أن بعض الأعمال مثيرة جدا بالنسبة للمشاهدين، وبعضها الآخر يثير الجدل، وهي تناقش قضايا المجتمع والبيئة وربما السياسة. قد يكون هذا أكثر إمتاعاً بالنسبة لكثير من الجمهور. So here we are, about to head upstairs for one of the educational talks. We have a series every day of different talks that are hosted by media, by different types of people who are experts, curators, artists and other people. So today I'm talking along with the former Australian ambassador, Dr. Jeff Raby, who's a big collector of Chinese art, and also Ai Jing, who is an artist herself and also a very famous singer. 大家在楼下看的这个一个艺术展啊，叫一起，它还有一个名称叫马德喜的艺术节。这样一个艺术展的发起人是汤Very good. 他还有一个小阳光的中国名字叫彭乐天。Well, I've been following the development of the contemporary Chinese art scene for over 30 years, and I was there at the beginning, and I must say I'm very, very excited by it. I think it's one of the great art movements in the world, and certainly over the last 15 years it's caught the attention of the entire world. It's very diverse, it's very creative, and it speaks of the huge changes that are taking place in Chinese society. 我觉得买艺术不一定是为了挣钱，就是一个生活的方面。所以我希望，如果我们办这样的活动，更多人可以进去看一下玩，
不一定会买，然后他们能看得到啊，几幅画就是几百块，他们也能买得起。我来到这看到楼下的作品很开心，因为我看到那些年轻艺术家，有的技术都非常好了，而且有想法，这里面一定是有未来的大师。Well, I've known Tom for over 6 years. I knew him when he edited Time Out magazine, and then he moved to Affordable Art and then to Surge. Tom's hardly a foreigner in China. His Chinese is excellent. He's lived here for a very long time. He knows China and understands China extremely well, and I think he's doing a great service with this business, not only to Chinese contemporary artists, but also to the broader community in China by making this sort of art accessible to a very wide-ranging community. And every year I come to Surge, I spend money and buy art. This year I bought 3 paintings, including one by a very good friend of mine. I think this selection is outstanding. التجارة في الصين محفوفة بالمخاطر، لكنها أيضا تحقق مكاسب طائلة. لا يقتصر ذلك على الاقتصاد فحسب، بل يمتد أيضا إلى الإبداع والأعمال المبتكرة التي لم يزاولها أحد من قبل. تتمتع الصين بالكثير من الفرص غير المتاحة في الدول الأخرى، ولا يزال هناك متسع للقيام بأعمال جديدة ومثيرة. فسرعة التغيرات هنا تعني أن هناك أفكارا جديدة وشركات جديدة وأعمالا جديدة تظهر يوميا، وهناك الكثير من الأشياء التي لم تنجز بعد. يمكن القول بأن التجارة في الصين تشبه المقامرة لما فيها من مخاطر ومكاسب. Tom is a man who brings his British charm with his Butong vibe together. I think what's always surprised me is he's a man of many interests and different passions. I think he's done an amazing thing getting to know the art community here, becoming friends with artists and creating a wonderful platform for those young artists in Beijing to show their work. 工作当中，他们是一个特别严肃的人，然后而且要求很高，工作效率也一定很高。工作以外的他们就像我的外国大朋友一样，不像老板，感觉很轻松。We just talk about TV a lot. Sometimes we do a little bit of work. لا يزال هناك الكثير من التحديات، حيث المشكلات الاجتماعية والسياسية والفساد. أما مشكلة البيئة فهي مصدر قلق كبير، وحركة المرور تزداد سوءا. لذا فإن جميع هذه المشكلات في حاجة عاجلة إلى حل، وإلا سيبدأ الناس في الرحيل عن المدينة. وبالفعل قد رأينا بعض الناس يغادرون بكين، والشيء المهم بالنسبة لي هو الناس. نأمل أن يكون هذا الجيل الجديد أكثر مبادرة وابتكارا وإبداعا، وأن يحاول بجد تحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هنا، حتى تصبح بكين مدينة دولية أكثر. After the success of last week's fair in Beijing, we're now going to be getting ready to go down to Shanghai next week to start setting up for the fair down there. We did a show in Shanghai last year, and this year we're planning on doing something much bigger at the end of the year, and so we're going to get ready to do that. But before we go to Shanghai, we're going to have a big party this weekend for all the artists and volunteers that took part in this year's fair. هذا العام
حققنا 47% زيادة في المبيعات مقارنة بالعام الماضي. ازداد عدد الزوار، ارتفعت جودة الأعمال، وزاد حجم المبيعات. أعتقد أن الجمهور كان أكثر سعادة، وبعد النجاح الكبير لهذا العام نستعد الآن للعام المقبل. So we're here at the Great Wall. You can see here everybody's getting ready to go. It's about 2,000 or 3,000 people, and we're about to start running 21 kilometers down the bank. If you look up here, we're going to come down this wall and all the way down this mountain here, and hopefully we're going to try and do it within 3 hours. My brother Joe is here. He arrived yesterday, and he came in on the plane yesterday, so he's still a bit jet lagged, which is good news for me. And then we're going to try and do it as quickly as we can. So we're starting in a few minutes now. I'm slightly nervous about running this race. I think I've been tricked by my brother. He told me it was a gentle run along the Great Wall, and now I'm discovering it's actually quite hilly. So I think I'm going to struggle. Feeling quite tired. I haven't had much sleep. So anyway, good luck everyone. Should be good. 5, 4, 3, 2, 1, go! قضيت معظم 15 سنة الماضية في الصين. الآن لدينا عدد من المشروعات في حاجة إلى إنجاز. تدفق الفن شركة فنية كبيرة بذلنا فيها قصارى جهدنا، ولدينا خطة كبيرة للتوسع ليس في الصين فقط لكن على المستوى الدولي أيضا، وهذا الهدف سيستمر معنا لسنوات مقبلة. I've just finished, I think, beating my brother, I think, which is the main plan. I think, I'm not sure what time it was, but nearly a personal best. I'll have to find out in a few minutes what time it was. But first I've got to get some water. Thank you. Take time. Sarah has. تمتلك سارة شركة سياحية اسمها فيسبوك بيجين، تتطور سريعا ولديها خطط للتوسع، وعندنا استثمارات في بعض الغارات التي نحرص على تطورها وتوسعها. لذلك لدينا العديد من الأعمال في بكين، ولسنا في حاجة للمغادرة الآن، فلا يزال أمامنا سنوات كثيرة في بكين.